Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss here profit and loss calculation. Profit and loss calculate করার জন্য আমাদের কস্ট প্রাইস এবং সেলিং প্রাইস দুটোই জানা দরকার। কস্ট প্রাইস বলতে আমরা কোনো প্রোডাক্টের প্রোডাকশন কস্ট অর্থাৎ উৎপাদন কস্টকে বুঝি। আবার ট্রেডারদের ক্ষেত্রে আমরা ম্যাটেরিয়াল প্রকিউরমেন্ট কস্ট প্লাস ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট ইত্যাদিকে বুঝে থাকি। সেল প্রাইস বলতে আমরা বুঝি যে আলটিমেটলি কনজিউমারকে যেই প্রাইসে সেল করা হচ্ছে সেই প্রাইসটাকেই সেল প্রাইস ধরা হয়। দুটো জিনিস আমাদের এখানে জানতে হবে। এক নম্বর কস্ট প্রাইস, যেটাকে আমরা বলে থাকি সিপি, আরেকটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস, যেটাকে আমরা এসপি বলে থাকি। তাহলে প্রফিট হবে কি? প্রফিট হলো এসপি সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস, এই হলো প্রফিট। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যে প্রাইসে কোনো ম্যাটেরিয়ালকে পারচেস করি তার থেকে কম দামে অনেক সময় সেল করতে হয় বিভিন্ন কারণে। তখন কি হয় যে কস্ট প্রাইসের তুলনায় সেল প্রাইস কম হয়, সুতরাং সেই ডিফারেন্সটাকে আমরা লস বলে থাকি। অর্থাৎ লস হবে কখন? যখন কস্ট প্রাইস গ্রেটার দেন সেল প্রাইস, অর্থাৎ কস্ট প্রাইস মাইনাস সেল প্রাইস, এই ডিফারেন্সটাকে আমরা বলে থাকি লস। অনেক সময় আমাদেরকে দেওয়া হতে পারে যে প্রফিট দেওয়া আছে, সেল প্রাইস দেওয়া আছে, অথবা প্রফিট দেওয়া আছে, কস্ট প্রাইস দেওয়া আছে, তার থেকে আমরা কি করে সেল প্রাইস বের করব? তো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, আবার লিখতে পারি কি, যে প্রফিট প্লাস কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু হলো সেল প্রাইস। লসের ক্ষেত্রে অনেক সময় লস দেওয়া থাকতে পারে, সেল প্রাইস দেওয়া আছে, তাহলে আমাদের কস্ট প্রাইস বের করতে হবে। তাহলে এর থেকে আমরা কি করতে পারি? অথবা কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু লস প্লাস সেল প্রাইস। তো এটাও আমাদের ফর্মুলাটা জানা দরকার। এখানে একটা টেবুলার ফর্মে আমরা কস্ট প্রাইস, সেল প্রাইস দেখাবো, তার থেকে আমাদের প্রফিট এবং লস বের করতে হবে। যেমন কস্ট প্রাইস, সেল প্রাইস, প্রফিট এবং লস। ধরা যাক কস্ট প্রাইস 1000 রুপিস এবং সেই জিনিসটাকে বিক্রি করা হচ্ছে অ্যাট 1100, অর্থাৎ 1000 রুপিস কিনে 1100 বিক্রি করছি, তো 100 ইজ প্রফিট, লস কিছু হবে না। আরেকটা ধরা গেল 2500 কস্ট প্রাইস, সেটাকে বিক্রি করা হচ্ছে 3200, অর্থাৎ এখানে সেল প্রাইস হায়ার দেন কস্ট প্রাইস, তাহলে সেল প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস 3200 minus 2500 is 700, that is profit. আবার ধরা গেল কস্ট প্রাইস 1200, সেটাকে কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে 1150-তে, তাহলে 1200 কিনে 1150-তে বিক্রি করা হচ্ছে, তাহলে 50 রুপিস লস হচ্ছে। ধরা যাক 1450 কস্ট প্রাইস, 1350 ইজ দ্য সেল প্রাইস, তাহলে 1450 কস্ট প্রাইস, তার থেকে বিক্রি করা হচ্ছে কম দামে। কতটা কম? 1450 মাইনাস 1350, দ্যাট ইজ 100 রুপিস, দিস ইজ লস। আশা করি এই পর্যন্ত যে ডিসকাশন হয়েছে তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার এই কনসেপ্টকে আরও ক্লিয়ার করার জন্য আমরা এখানে কয়েকটি এক্সাম্পল নেব এবং সেগুলোকে করব। মিস্টার রাম sold a toy for rupees 235 and its cost was 200.
what is the profit? এখানে আমরা জানি কি সেল প্রাইস এসপি দেওয়া আছে 235, সিপি দেওয়া আছে কতটা 200, therefore profit equal to SP minus CP, that is 235 minus 200, that is equal to 35 rupees. এই হবে আমাদের আনসার, 35 rupees এই আনসার। Mr. Sumit purchased a saree for rupees 550, sold it for rupees 700. What is the profit? তাহলে এখানে দেওয়া আছে কি cost price, purchase price, that is cost price equal to 550, sell price দেওয়া আছে 700, তাহলে প্রফিট বের করতে হবে। আমরা জানি কি প্রফিট ইকুয়াল টু সেল প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস। তো সেল প্রাইস ইজ 700 minus 550, that is 150, এই হলো আনসার, 150 রুপিস এই আনসার। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল নিলাম, মিস্টার রোহিত sold a toy for rupees 450 at a loss of rupees 25. What is the cost price? এখানে কি দেওয়া আছে সেল প্রাইস দেওয়া আছে এসপি 450, লস দেওয়া আছে 25 রুপিস। তাহলে লস কখন হচ্ছে যে কস্ট প্রাইস মাইনাস সেল প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু লস, আমরা জানি। দেয়ারফোর কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু লস প্লাস সেল প্রাইস। লস দেওয়া আছে 25 প্লাস সেল প্রাইস দেওয়া আছে 450, দিস ইজ ইকুয়াল টু 475, এই হলো আনসার। 4 নম্বর আরেকটা এক্সাম্পল আমরা নিলাম, মিস্টার হরি sold a book rupees 340 rupees at a profit of 25. What is the cost price of the book? Sale price equal to 340, profit equal to 25. কস্ট প্রাইস বের করতে হবে। তা প্রফিট কখন হচ্ছে, আমরা জানি প্রফিট ইকুয়াল টু সেল প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস, দেয়ারফোর কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু সেল প্রাইস মাইনাস প্রফিট।
sell price is 340 minus 25 is profit. This is equal to 340 minus 25 equal to rupees 315. So this is the answer. স্টুডেন্টস, আশা করি এখানে যে ডিসকাশন হলো তাতে করে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে। যদি এই ভিডিওটি তোমাদের পছন্দ হয় এটিকে লাইক করো, শেয়ার করো এবং সেই সাথে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর ওয়াচিং।